Hey guys, this is Rajesh. Welcome to my channel Raj Creative Studio. Hey guys, ఈరోజు మన వీడియోలో 3 హిప్ హాప్ మూమెంట్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఇది డ్యాన్స్ రాని వారికి కూడా అర్థమయ్యేలాగా చాలా ఈజీగా చెప్పబోతున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకెందుకు స్టార్ట్ చేద్దామా? లెట్స్ స్టార్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ హిప్ హాప్ మూమెంట్ చూద్దాం. రెడీ? లెగ్ మూమెంట్ 1 రైట్ లెగ్ పెట్టి 1 2 జంప్, రైట్ 1 జంప్, మళ్ళీ 1 జంప్, మళ్ళీ 1 జంప్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలాగే హ్యాండ్ మూమెంట్ కూడా 1 హ్యాండ్ 2. ఓకే, రైట్ 1 2 అంటే ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ రైట్ లెగ్ 1 2 పైకి మళ్ళీ 1 2. ఓకే ఫ్రెండ్స్, స్లోగా మళ్ళీ చేసి చూపిస్తాను. 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు రెండో మూమెంట్ చూద్దాం. 1 2 మళ్ళీ 3 4 అంటే లెగ్స్ ఎక్కడున్నా ఎక్కడే ఉంచి రైట్ లెగ్ 1 హ్యాండ్స్ మాట సేమ్ హ్యాండ్స్ మూమెంట్ 1 2 మళ్ళీ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ 1 2 మళ్ళీ అలాగే 1 2 మళ్ళీ 1 2. ఓకే మళ్ళీ 1 2 1 2. అదే ఇప్పుడు జంప్ చేస్తూ కొంచెం 1 2 1 2 1 2 1 2. థర్డ్ మూమెంట్ చూద్దాం. థర్డ్ మూమెంట్ వచ్చి లెగ్ 1 2 లెఫ్ట్ లెగ్ మాట లెఫ్ట్ లెగ్ క్లిక్ చేసి 1 2 రైట్ లెగ్ క్లిక్ చేసి 1 2. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెఫ్ట్ 1 2. ఓకే, అర్థమైంది కదా? సో చూపిస్తాను. 1 2 1 2 1 2 1 2. అది జంప్ మూమెంట్ చేయాలి. హ్యాండ్ మూమెంట్స్ కూడా చెప్తాను. 1 2. ఓకే, మరి 1 2. ఓకే, మరి 1 2 మరి ఓకే 1 2. సరే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా? ఇప్పుడు ఆ మూమెంట్స్ మనం ఎప్పుడైనా సరే హిప్ హాప్ మూమెంట్ కానీ చేసేటప్పుడు హాఫ్ ఫుట్లో చేయాలి. డ్యాన్స్ హాఫ్ ఫుట్లో చేస్తేనే డ్యాన్స్ చాలా బాగా కనబడుతుంది. ఇప్పుడు ఒకేసారి ఆ 3 స్టెప్స్ ఎలాగ వేయాలో చేసి చూపిస్తాను. ఓకే గైస్, చూసారు కదా? 3 స్టెప్స్ మీ అందరికీ బాగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా చిన్న డౌట్ ఉన్నా, 3 స్టెప్స్లో ఏమైనా చిన్న డౌట్ ఉన్నా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నేను దాన్ని మళ్ళీ వివరంగా డీటెయిలింగ్గా మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీ వీడియో నచ్చినట్టున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.